Ide kakunda, at large, the vision we see here in establishing this particular cell is that we are going to actually respect various government initiatives and government circulars which have been formed as a part of this particular initiative. And also, we will also form a place here where we have taken a volunteer from the same community who has been chosen, who will work as a barrier and who will work as somebody who will link between the civil society and this particular communities as well as the law enforcement agency, for the purpose of understanding their own issues. And we also want to establish, as per the Gazette and as per the notification of Government of India, similar cells across the state in various units. Number 2. And number 3, we also see a vision where we see that the kind of issues which they face on day to day are being collected, documented, and dealt with on an individual basis in a process-oriented way from the Pride Place in Women's Safety Wing, Telangana State. And number 4, we also have worked out enough logistics where we have worked with the help of Taruni as well as various other agencies and also various other societies and NGOs who are working for the trans people, that what are their requirements when it comes to law enforcement perspective. When we see them as victims, number 1, and when the society at large is finding it difficult to accept them purportedly by seeing them that they are causing trouble, and which they might not be causing, and it might be because of various other communities. For example, very commonly across the state, we see various people in at the traffic signals who try to scare people who are travelers. But we have come to know after various deliberations that they are not from the transgender communities and they are called as Bahurupis, and who are not part of trans community at all, where we will be working on the issues like this as a part of the vision in the Pride Place. In brief, this is the vision we will be working with. And now I request Dr. Mamta Raghuveer Taruni, who has been involved with us for the formation of this society, this cell here, which is going to be called as Pride Place, the Transgender People's Protection Cell of Telangana Police, with a vision, who has been part of us to speak on the occasion. Good morning, everyone. At the outset, I would like to thank DGP sir and additional DGP ma'am and the AG ma'am for giving us this opportunity to start a small initiative, a small cell initially, to help our community people, so that we all know that we don't have much of the, even in the language, we don't have the glossary, or even in the hearts, we don't have the place for them. So we would like to create a small space so that everyone is included and there is an inclusive environment in the society. There has been many initiatives, particularly in other countries. When you see that there was a survey in US which says that about 58% people are mistreated by the police or by other organizations when they are in the public spaces. Similarly, 49% reported repeatedly misgendering them, and 6% physical or sexual assault. We have seen that many of the trans people who go for any entering any building which has to be have some checking, they face a lot of difficulty, in identifying themselves, because the photo on the identity card will be different and their attire will be different, and so they face a lot of problems, and even they don't have preference for who can check them, and it's very embarrassing, and sometimes it leads to even social ostracism or violence. So keeping all this in view, Taruni has been working since a long time. I was fortunate to work. I started my work in
SACS, AP SACS, way back in 2001. Krishnama and so many people, we were together working for the reproductive health of the trans communities. At that time, I got the opportunity to make so many friendships. I have a very good friends in this community. One lady, Padmini from Tamil Nadu, who is the leader there. She is the first news reader in trans community, and she is very close to me. And similarly, we have very eminent people who are into different professions from these communities. So when I speak to them, they have so many stories. I have heard so many stories, and I have a personal link with all those stories. And I've seen very closely how the families face so much of trauma, or they don't know how to react when their child says that I'm different. So, and they don't know where to go and where to get the right kind of information. Today also, most of us don't know what type of people are they and different complexities, and we don't know anything about the community. And we tend to usually categorize them as Isras or one community, but there are many types and different categories in the communities. So and the second important thing I felt was people who are facing the violence or brutality never report because of a fear of discrimination. So they fear that if we go and report, there will be discrimination. So there were many studies held in US police. They said that there was no green channel for trans people in anywhere in the US. Although US is supposed to be the place for the queer people or trans people, but still they don't have a green channel there. And the act itself and the ministry's guidelines to set up these trans protection cell clearly says that the objective is to create safer spaces for them, public spaces, so that they can travel with freedom and with security and safety. So that that kind of spaces we have to create. So keeping all this in view, we have requested in December our DGP sir to help us in setting up a small cell so that at least we'll monitor the cases which are filed by the trans people, and also the cases the people will have a space where they can come and report. So that's how sir was very kind enough to agree to set up this place. And uh, we feel that major issue is police don't understand the specific concerns of the trans community. So we have to make them understand these specific needs and protect their safety. Similarly, a policy not to remove appearance related things when they are checking. So that is also important in public spaces. And also, first of all, learn the intricacy of the glossary so that they can interact respectfully, and also to learn their preferences with respect to gender if an officer is conducting any body search. So these are the important things. The recent judgment by Chennai High Court in the Sushma versus Commissioner of Police Chennai, they were the two lesbian couple who were harassed by, because parents lodged a missing complaint, are often harassed by the police. So in that case, the High Court very nicely, the Justice N. Anand Venkatesh very nicely put it as ignorance is no justification for normalizing any form of discrimination. So very clearly they have put it forward, and we have so many other landmark judgments
which say that the police or any other government officials who are providing services to the citizens. So including the community, our trans community, we have to provide it in a respectful manner, and we have to learn what kind of needs they have and respect their freedom and security. So that is why we have started this cell, and this is the small step I feel. And with the permission of DGP sir and ADGP ma'am and DIG ma'am, I request that we should have more and more trainings for the police, so that to understand the intricacies, and also just like she teams also should cover trans people, help transgenders and other community people, so the LGBTQ people, so that we have security and safety for them, and also conduct sensitization programs in every corner of the place, like from the village to the slum, so that people understand their requirements and respect their individuality. So thanks a lot again, sir, for giving this opportunity, because when we started NRI cell also, that time also sir was very kind enough to give us all the support, and that's how we are helping so many women who are facing marital problems abroad through this cell, and we could do hundreds of cases. Similarly, I feel that this pride place, actually when Madam DIG ma'am decided the name, I felt that this is the first pride place in India. So we don't have pride places in, we have so many pride places in other countries, but for the first time we are having a pride place. So I request all the community members, please take it as your place and guide us, because we are all novice here. We don't know anything about these things, and guide our police personnel to become more sensitive and understand. And also regarding the civil society, very few civil societies accept the persons from the same community. Others are not working for the welfare of the trans communities. So I request more and more civil societies to come forward and address their needs. That is very important. So thank you very much, sir and ma'am, for giving me this opportunity to and to make us part of this great initiative. Thanks a lot. Can you please get the logo sheets? DGP గారిని ఇతర ADGP మ్యామ్ అండ్ ఇతర గెస్ట్స్ అందరినీ కూడా we request inauguration of logo for the pride place of Telangana State Police.
Sir, one more moment, sir. Please, we request you to inaugurate the vision for the bright place, sir. Once again, we thank DG sir and ma'am and all other guests for inaugurating the logo for the Pride Place as well as the vision for the Pride Place. ఒక మాట అన్నారు regarding trans people, especially with Hyderabad state, erstwhile Hyderabad state and present Telangana, whether it is Lashkar wala or Shehar wala, हम पुलिस वाले आपके साथ देंगे. आपको मुंबई घर आने को नहीं तो दिल्ली घर आने को, मगर आप तो है हैदराबादी. Regarding trans people, we all know that it is an adjective to describe people whose gender identity differs from the sex they were assigned at birth. And transition, we know, is a process which a person undertakes to bring their gender expression or their body into alignment with their gender identity. అయితే ఈ ట్రాన్సిషన్ లో 3 విభాగాలు ముఖ్యం. ఒకటి సామాజిక మార్పు, 2 చట్టంలో మార్పు, 3 వైద్య విధానాల్లో మార్పు. ఈ 3 స్టెప్స్ కూడా మనము ఖచ్చితంగా పాటిస్తేనే యాజ్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీ, ఇఫ్ వి రీఅఫర్మ్, we call it as gender affirming care, which we are committed to as a part of Pride Place in Telangana Police. అయితే ప్రైడ్ ప్లేస్ ఇనాగరల్ లో భాగంగా ఇది వ్యవస్థాపం. ఈ వ్యవస్థ మనం మొదలు పెట్టే ముందు డాక్టర్ మమతాతో కానీ లేకపోతే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ తాషి ఫ్రమ్ అన్వేషి, we sat for hours together, we discussed, and with a very good panel we have selected an able and coordinator come volunteer for the Pride Place, who will be working with us and coordinating between the community as well as the police. I request Harshini to come forward, who is selected as the volunteer coordinator of the Pride Place, to talk about her role in this particular setup. Good morning everyone. Myself Harshini, I am a trans woman. చాలా హ్యాపీగా ఉంది ప్రైడ్ ప్లేస్ లో నేను కోఆర్డినేటర్ గా సెలెక్ట్ అవ్వడం. ముందుగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి శ్రీ ఎం మహేందర్ రెడ్డి గారు డీసీపీ గారికి, శ్రీమతి స్వాతి లక్రా ఏజీ డీసీపీ గారికి, అండ్ శ్రీమతి బి సుమతి డిఐజీ గారికి, అండ్ డాక్టర్ మమత గారికి, అండ్ తాషి గారికి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీవన్. ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ ద్వారా నన్ను సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇంటర్వ్యూలో మా కమ్యూనిటీ ప్యానెల్ ఉన్నారు, పోలీస్ శాఖ ఉన్నారు, అండ్ ప్రొఫెసర్ ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ ఇంటర్వ్యూ చేసి ఇంటర్వ్యూ ద్వారా నన్ను సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. నేను మా LGBTQI కమ్యూనిటీకి అండ్ పోలీస్ శాఖకి
కోఆర్డినేటర్ గా ఉండి మా కమ్యూనిటీకి హెల్ప్ చేయడానికి నేను జాబ్ లో జాయిన్ అవ్వటం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మనది స్వతంత్ర భారతదేశం. అందరికీ కూడా సొసైటీలో గౌరవంగా బ్రతికే హక్కు ఉంది. చాలా చట్టాలు వచ్చాయి. నాసా జడ్జిమెంట్, 377 యాక్ట్, ట్రాన్స్జెండర్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్, ఇలా ఎన్ని చట్టాలు వచ్చినప్పటికీ సొసైటీలో ఉన్నటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ పోతే గానీ మేము గౌరవంగా బ్రతకలేము. ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ లో కానీ వర్క్ ప్లేసెస్ లో కానీ లాట్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హావ్ ఫేస్డ్ ఓన్. నేను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేశాను. జాబ్ కోసం ఎంఎన్సీ కంపెనీకి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ట్రాన్స్జెండర్వి, నువ్వేం జాబ్ చేయగలవు, నీ నెంబర్ ఇచ్చి వెళ్ళు, నైట్కి వస్తానన్నాడు. ఇలాంటి సొసైటీలో మేము మా హక్కులతో మేము బ్రతికే హక్కు మాకుంది. దానికి ముందుకొచ్చి మన తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ వారు ప్రైడ్ ప్లేస్ స్థాపించారు. దీని ద్వారా సొసైటీలో ఉన్న డిస్క్రిమినేషన్ పోవాలి. మేమందరం ట్రాన్స్జెండర్స్ కమ్యూనిటీ, ఎల్జిబిటిక్యూఐ కమ్యూనిటీ వాళ్ళందరూ కూడా గౌరవంగా బ్రతికే హక్కు వస్తుందని, దానికి మీ అందరూ కృషి చేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీవన్. Thank you, Harshini Mekala. Now, I request Tashi Chodam from Inauguration Research Center, who has done a lot of collaborative work with queer and trans communities, and who has been working for very long, who made us understand a lot of things, who herself has a very big story behind her in becoming something who is making a difference not only for the community, also for the entire society, becoming a monast and staying in Gaya for a lot of time, with a spiritual bent of mind, with a lot of knowledge behind how these communities work, and also how the society actually should respond towards these communities, and how law enforcement agencies themselves can become the first step in bringing about a positive change towards everybody and acceptance of everyone in the community. We have learnt it all, and now we are sailing on the boat where we will be taking and sailing across to take all this community as part of Telangana Police, where we will be calling them our pride from henceforth. Now I request Tashi to please come up and then speak on the occasion of the inauguration. నా పేరు తాషి. నేను ఒక ట్రాన్స్ వ్యక్తిని. నేను వాడే ప్రొనౌన్స్ షీ అండ్ హర్, దే అండ్ దెమ్. ముందుగా ఇక్కడ ఉన్న డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ గారికి, అట్లాగే అడిషనల్ డిజిపి స్వాతి గారికి, అట్లాగే డిఐజీ సుమతి గారికి, మమత గారికి, ఇలాంటి ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకురావాలి. ఆ తీసుకురావడంలో మా వైపు నుంచే కాదు, కమ్యూనిటీతో పాటు కలిసి పని చేసేది ముందుకు తీసుకురావాలి అని మొదలు పెట్టినందుకు మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఒకటి, దేశంలో గత 10 ఏళ్లలో ట్రాన్స్ వ్యక్తులకు సంబంధించి, ఎల్జిబిటిక్యూఐ వ్యక్తులకు సంబంధించి కొన్ని జడ్జిమెంట్లు, చట్టాలు వచ్చాయి. అయినప్పటికీ కూడా సమాజంలో చట్టాలతో ఉండే మార్పు రాదు. ఆ చట్టాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేవాళ్ళు, ఆ చట్టాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే వాళ్ళు కలిసి ముందుకు వస్తేనే ఆ మార్పు అనేది సాధ్యమవుతుంది. ఈ రోజు ఈ ప్రైడ్ ప్లేస్ అనేది తీసుకురావడం తెలంగాణలోని ట్రాన్స్జెండర్, ఎల్జిబిటిక్యూఐ, లెస్బియన్, గే, బైసెక్షువల్, అసెక్షువల్ అందరి వ్యక్తులకు కూడా ఒక కొత్త నమ్మకాన్ని తెలంగాణ పోలీస్ పట్ల కలిగిస్తుంది. దానికి మేము మరొకసారి తెలంగాణ పోలీస్ కి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాము. అట్లాగే ఇందులో ఒకటి, ట్రాన్స్ వ్యక్తులకు, ఎల్జిబిటిక్యూఐ వ్యక్తులకు ఇంట్లలో నుంచే సురక్షణ ఉండదు, ఇళ్లలో నుంచే సపోర్ట్ ఉండదు. అటువంటి వారికి ఇంకా పోలీస్ వాళ్ళ సపోర్ట్, లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వాళ్ళ సపోర్ట్ ఇంకా ఎంతో అవసరం. అందులో ఎంతో సెన్సిబుల్ గా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. దాన్ని మనము నిజం చేసుకోవడానికి ఈ రోజు ఇలాంటి ఒక
ప్రైడ్ ప్లేస్ చోటు రాష్ట్ర స్థాయిలో, తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాయిలోనే ఏర్పాటు చేసుకోవడం కాకుండా దీనికి ఒక విజన్ పెట్టుకొని ఒక క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ తో ముందుకెళ్ళడం అనేది చాలా చాలా ఉత్సాహకరమైన విషయం కమ్యూనిటీ వాళ్ళందరికీ కూడా. ఇక్కడ మీరు ఈ స్టాండీస్ చూస్తే అక్కడ రాసుకున్న 6 పాయింట్లు ఏవైతే ఉన్నారో అది సీక్వెన్స్ మేము రాసినప్పుడు నేను సీక్వెన్స్ వేరే రాసాము, దాన్ని మేడం వాళ్ళు కూర్చొని సీక్వెన్స్ మార్చి పంపారు. వాళ్ళు మొదటిగా ఏం పెట్టారంటే అవగాహన తీసుకురావాలి సమాజంలో, ఏదైనా చేయడం కంటే ముందు కూడా అవేర్నెస్ అనేది తీసుకురావాలి సమాజంలో. సమాజంలో పోలీస్ వ్యవస్థలో, లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వ్యవస్థలో ట్రాన్స్ వ్యక్తుల పట్ల, ఎల్జిబిటిక్యూ వ్యక్తుల పట్ల అవగాహన అనేది రావాలి. అది ఎంత ముఖ్యం అనేది వాళ్ళకు ఆ క్లారిటీ ఉంది ముందు నుంచి. ఆ క్లారిటీతోనే వాళ్ళు ముందుకెళ్తున్నారు. అండ్ పోలీస్ ట్రైనింగ్ అయి ఉండొచ్చు, సెన్సిటైజేషన్ అయి ఉండొచ్చు, పబ్లిక్ ప్లేసెస్ ఇవాళకి కూడా చాలా మంది ట్రాన్స్ వ్యక్తులు పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాడాలంటే ఇబ్బంది, పబ్లిక్ ప్లేసెస్ లో ఉండాలంటే ఇబ్బంది, అనవసరంగా కారణం లేకుండా ఇళ్ల నుంచి ఖాళీ చేయబడతారు. ఇటువంటి సందర్భాల్లో ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, రక్షణ కోసం కానీ భద్రత కోసం కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే పోలీసుల దగ్గరికే వెళ్ళాలి. కానీ పోలీసుల దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే పోలీసులకు అర్థమవుతుందా, అర్థం అవ్వదా మా విషయం, వాళ్ళు ఏమంటారు ఏమనరు అనే సంకోచం ఉంటుంది. బయటి సమాజంతో ఎలా ఉంటుందో పోలీసులతో కూడా అలాగే ఉంటుంది. అది ఇంట్లో నుంచి గెంటుబడే వాళ్ళ ట్రాన్స్ వ్యక్తులు కానీ ఎల్జిబిటి వ్యక్తులకు ఇంట్లో వాళ్ళపైనే నమ్మకం ఉండనప్పుడు పోలీసులపై నమ్మకం ఉండడం చాలా అరుదు. ఆ నమ్మకాన్ని కలగజేస్తూ, ఆ నమ్మకాన్ని గట్టిపరుస్తూ ఇలాంటి ఒక ప్రయత్నం తెలంగాణ పోలీస్ చేయడం అనేది చాలా చాలా ఆనందకరమైన విషయం. దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారి 2018లో సెక్షన్ 377 రీడౌన్ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టు తీర్పుని ఇచ్చినా కానీ ఆ తీర్పులో ఒక గైడ్ లైన్ గా పోలీస్ వాళ్ళని సెన్సిటైజ్ చేయాలి ఈ విషయాల పట్ల అని చెప్పినా కానీ రాష్ట్రంలో చాలా వరకు ఆ జడ్జిమెంట్ ని ముందుకు తీసుకెళ్లి వాడుకున్న అవసరం కానీ సందర్భం కానీ చాలా తక్కువ. అలాంటిది ఈ రోజు ఒక కేవలము మాట విడుపు చర్యగానే కాకుండా యాక్చువల్ గా పని చేద్దాము, కమ్యూనిటీ పోలీసు కలిసి పని చేసుకోగలము, ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి సంబంధం అయితే ఉందో ఆ సంబంధాన్ని మెరుగుపరుచుకుంటూ ఇంకో సత్సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ మనకు సమాజంలో అందరూ ఎటువంటి లింగ భేదం, ఎటువంటి లైంగికత్వ భేదం, ఏ భేదము లేకుండా అందరూ సమానంగా సమాజంలో గౌరవించబడాలి, సమాన హక్కు ఇవ్వబడాలి అన్న దృష్టికోణంతో ముందుకు వెళ్ళడానికి చేసే ప్రయత్నం ఇది. అందులో పోలీస్ వారి అందరి సహకారాలు ఉండాలి. ఒకటి, ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ స్టేట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ఎంత సెన్సిటైజేషన్ నుండి ఇటువంటి ఒక ఇనిషియేటివ్ అని తీసుకోవడం ఎంత అవసరమో, ఈ సెన్సిటైజేషన్ అనేది ఈ స్థాయి నుంచి కిందికి వెళ్తూ అన్ని పోలీస్ స్టేషన్స్ లోకి, అంత పోలీస్ వ్యవస్థలోకి చొచ్చుకొని పోతేనే మనము అనుకున్న అందరినీ కలుపుకొని పోయగలిగే సమాజం నిర్మించుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అందులో మీరు పోలీస్ వాళ్ళు ఎండాకాలం, వానాకాలం అన్ని కాలాల్లో ఎంత కష్టం ఉన్నా కానీ, మీరు ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా కానీ పనులు చేసుకుంటూ ఉంటారు. మీ ఇబ్బందులు ఉండవని కాదు, మీకు చాలా ఇబ్బందులు. ఆ ఇబ్బందులలో మీరు మనుషుల గురించి ఆలోచిస్తూ, మీ ఎమోషన్స్ పెట్టుకొని, మీ మంచిని చూసుకుంటూ, సమాజం మంచిని చూస్తూ ముందుకు వెళ్ళడం కష్టమైన పని. ఆ పని మీరు రోజు చేస్తూ ఉంటారు. అంత కష్టంలో ట్రాన్స్ వ్యక్తులని, ఎల్జిబిటిక్యూ వ్యక్తులని కలుపుకొని వెళ్ళడం పెద్ద కష్టం అని నేను అనుకోను. మీరు ఆల్రెడీ చాలా కష్టపడి పని చేస్తూ ఉంటారు. అందులో ఇంత చిన్న కష్టాన్ని ఇంకా కొంచెం భావాన్ని పెద్దగా చేసుకొని, మనసును పెద్దగా చేసుకొని, అర్థం చేసుకొని ముందుకెళ్ళడం పెద్ద కష్టమైన పని నేను అనుకోను. అది మీరు మనసు పెడితే ఖచ్చితంగా అవుతుందని గట్టి నమ్మకం నాకుంది. మీరందరూ కమ్యూనిటీ వాళ్ళ తరపున మేమందరము మీతో పాటు, మీ అందరూ మాతో పాటు కలిసి ఈ ప్రైడ్ ప్లేస్ ని, అట్లాగే సమాజాన్ని ఇంకా ఇంక్లూజివ్ గా అందరినీ కలుపుకొని పోయే సమాజంగా మార్చుకుంటూ ముందుకెళ్లాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన తెలంగాణ పోలీస్ కి మరొకసారి ధన్యవాదాలు. చాలా వరకు పోలీస్ వాళ్ళకి ట్రాన్స్జెండర్స్ కి మధ్య సంబంధాలు ఏర్పడిపోయాయి. ఎందుకంటే హెల్త్ తర్వాత కమ్యూనిటీ ఇష్యూస్ ని పోలీస్ వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు, ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ కూడా చేస్తున్నారు. చాలా ఫ్రెండ్లీ. ఇంకో సార్ ఏంటంటే మా హెల్ప్ కూడా వాళ్ళు తీసుకుంటారు. ఫలానా చోట లాస్ట్ టైం ప్యారిస్ కూడా ఒక వేరే ఊరి నుంచి దొంగతనం చేసి వెళ్ళిపోతే ఫస్ట్ మమ్మల్ని దగ్గర అప్రోచ్ చేయాలి. అప్రోచ్ అయ్యి ఎవరు చేసారని వాళ్ళు పట్టించిన తర్వాత మళ్ళీ అప్రిషియేట్ చేసి వాళ్ళు మళ్ళీ ఫోన్ చేసి దానికి ధన్యవాదాలు కూడా తెలిసిన రోజు కూడా. అది సత్సంబంధాలు చాలా ఖచ్చితంగా సిమ్రన్, చాలా ఖచ్చితంగా నువ్వు చెప్పిన ఈ చిన్న ఉదాహరణ మనందరికి కూడా ఇంకా ప్రోత్సాహం, ఇంకా ముందుకెళ్ళడానికి దోహదపడాలి. థ్యాంక్ యూ తషి. ఇన్ఫాక్ట్ మంచి మీ తరఫు నుంచి మంచి దిశానిర్దేశం మాకు చేయడం జరిగింది.
Simran annattu ఏ చిన్న occasion వచ్చినా when it is genuine as per law, we are always there. Telangana police will be the uh, uh, first anchor for you to hold on to when it is lawful and legal, and for whoever the communities, and more so when you are part of the pride place. Now I request our ADGP Srimati Swati Lakra to give her address on behalf of the inauguration. అందరికీ నమస్కారం. Today it's a really happy occasion and I'm extremely thankful to our DGP sir, Dr. Mahendra Reddy, DGP of Telangana State, for having inaugurated this pride place. Also, I thank our coordinator from the transgender community, Tashi Garu from Anveshi Research Center. Also, our technical director from Taruni, Dr. Mamta Rahuri, and of course, our own DIG, Women Safety Wing, Sumati Garu, Adevidanga, Mana Women Safety Wing officers, Mana various organizations Nundi Vachina who are basically working for the transgender community, Mana press and media. A very good afternoon to everyone. Today is definitely a very happy day because we have inaugurated the Pride Place, which is a place which will be useful for the transgender community for any kind of issues that they are facing. Human rights as such, if you see, is something which everybody wants. Every human wants to live a life of dignity and respect. And obviously, transgender community also needs the same. And if we see the kind of problems that they are facing, the kind of discriminations that they are facing, the kind of mistreatment that they are being, they are facing, whether it is in the workplace, whether it is in educational institutions, or even in their own families, like some of you have already spoken about the kind of problems, the discriminations that you have faced as individuals. And that is exactly what we want to curtail as far as this Pride Place is concerned. And the stigma that normally a transgender person faces leads to lot of lack of opportunities, exclusion from benefits, and various other things also. And due to this stigma which is attached, they are again forced into either begging or forced prostitution, and again it becomes a vicious circle. And we have to break that circle. Ultimately, we have to work towards the betterment of the society, and the transgender community is also a part of the society. And we in the police, we truly believe on inclusivity and ensuring that every part of the society is, safe and secure. Now, if you see, in fact, in the Constitution itself, Article 14, Article 15 talks about right to equality. In fact, Article 15 talks about right to equality and without any kind of discrimination against even sex. But unfortunately, as even Tashi was saying, implementation is the most important thing. And thankfully now, with the government of India coming up with the
Transgender Persons Act, Protection and of Rights into 2019. And again, the notification of the Transgender Persons rules in 2020, which now clearly has specified that the DGP of all the states have to set up a transgender protection cell at the state level, and for the timely registration of cases, investigation and prosecution of such offences. And I'm really glad and thankful to our DGP sir, who has consented to form a transgender protection cell in Women Safety Wing. And we are today inaugurating that cell, which we very proudly want to call as Pride Place. And this, in fact, Telangana Police probably is one of the first in the country to form this kind of a cell, wherein we truly feel that every community needs to be protected. And for this purpose, in fact, the MHA also has given certain guidelines on how the cell needs to be and how we need to ensure the safety of the transgender community also. This cell will closely monitor issues of trans people who will approach the cell, and they will be provided with legal help if required. And along with all the other stakeholders, we truly believe that we cannot work alone. And that is why with all the stakeholders, whether it is other departments or the concerned non-governmental NGOs or the persons working for the betterment of the community, we will all work together to ensure that there is safety and security. The feeling of safety and security should be there among this community also. And for this purpose, Telangana Police has taken a lead. And as Sumati was also saying, in order to ensure that we have a cell which will be like a solace, which people from the community will find solace in. That is what we want this entire cell to be like. And that is why we have also engaged, after a lot of deliberations and an interview process, we have been able to get a coordinator volunteer who will be like a bridge between the community and the police department also. As far as the composition of this cell is concerned, it will be, of course, headed by a police officer, and there will also be a coordinator from the transgender community, and we will have legal advisors in case of requirement. And this entire cell will be a cell which people from the community will feel, very welcome to come and get their suggestions, or in any case of issues or problems, they can always come and address their issues here. So I truly believe that this cell will work towards the betterment of the community, and we do need the help and support of all the stakeholders who are present here also, so that we can, understand what exactly you need, your needs, your requirements, the kind of support that is required. And as our vision also says, we will be ensuring that there is awareness about this transgender community, and not only within the community, within the society, but also within our own police personnel, because ultimately our police personnel are also part of this society only. And we need a lot of awareness, sensitization about this transgender community. And I can only assure you, as a part of the police department, on behalf of the police department, that we will do our best to ensure that we will create the kind of awareness and sensitization among the police department also. And we will also train our people to, on handling
the transgender community also. So with that, I thank all of you for having come and supported us for this. And I once again thank our DGP sir, Dr. Mahendra Reddy sir, for kindly consenting to inaugurate this. In the end, I would also request all of you to kindly go through our recently redesigned website of the Women's Safety Wing, and it is Telangana Women's Safety Wing .telangana.gov.in. So kindly go through it, and you will get all the information that is required regarding women's safety. And also we are updating our website regarding the transgender community and the cell that we are opening today. Thank you so much. Ma'am, thank you, ma'am. ఇక్కడ ఉన్న invitees కి తర్వాత మీడియా మిత్రులకు, because you will be our voice outside for the sake of this community. And 3 important points Telangana Police will be doing from the Pride Place, as ma'am has said. We will engage. The engagement will happen continuously with the communities. We will encourage them to express whatever is genuine, and we will at the same time enforce whatever is lawful. Thank you, ma'am. Now, we eagerly await for the keynote address of our DGP, Sri M. Mahendra Reddy, DGP Telangana State. Sir, we invite you to address on the inaugural session of the Pride Place. సభకు నమస్కారం. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు, గౌరవనీయులు, అడిషనల్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్, ఉమెన్ సేఫ్టీ స్వాతి లక్రా గారు, పెద్దలు, గౌరవనీయులు, డిఐజీ ఉమెన్ సేఫ్టీ సుమతి, అట్లాగే ఈ ఉమెన్ సేఫ్టీ వీక్ ఒక టెక్నికల్ పార్ట్నర్ గా మాతో పాటు మొదటి నుంచి కూడా ఉంటూ ఈరోజు ఈ ప్రైడ్ ప్లేస్ కన్సెప్చువలైజేషన్ లో, డిజైన్ చేయడంలో, ఆర్గనైజ్ చేయడంలో ముందుండి నడిపిస్తున్నటువంటి డాక్టర్ మమతా గారు, అట్లాగే ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ ని మనం సమాజంలోకి తీసుకెళ్లాలన్నా, ఒక మంచి ఫౌండేషన్ వేయాలి అంటే ప్రైడ్ ప్లేస్ కి ఈ సమస్య, వాటి పరిష్కారాలు పూర్తి అవగాహన ఉన్నటువంటి ఆశి గారు, అన్వేషి రీసెర్చ్ సెంటర్, అలాగే ఈ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నటువంటి ఎందరో కమ్యూనిటీ రిప్రజెంటేటివ్స్, దాంట్లో ముఖ్యంగా కొంతమంది పేర్లు నేను నోట్ చేసుకోవడం జరిగింది. సిమ్రాన్, జయంత్, సందీప, అనిల్, సత్యవతి, కృష్ణ, ఇంతియాజ్, వర్గీస్, Jasmine, Dr. Prachi, Mukunda, and several others. The distinguished police officers present here, members of the media, ladies and gentlemen. ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేయడం నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. As you know, ఈ రోజు తెలంగాణ పోలీస్ ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ తీసుకున్నటువంటి ఈ చర్య భవిష్యత్తులో ఇది ఒక పెద్ద మార్పుకు నాంది కలగబోతుంది అని చెప్పేసి నేను ప్రగాఢంగా నమ్ముతున్నాను. A journey of 1,000 leagues starts with a single step. ఈ రోజు మనం చేస్తున్నది చిన్న విషయం కావచ్చు,
ఈ ప్రైడ్ ప్లేస్ అనేది ఒక స్మాల్ వెన్యూ కావచ్చు, ఇక్కడ పనిచేసేటటువంటి స్టేక్ హోల్డర్స్ కొద్ది మంది మాత్రమే కావచ్చు, కానీ ఇట్స్ లైక్ ది బిగినింగ్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ లాంగ్ లాస్టింగ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది సొసైటీ. సమాజంలో వస్తున్నటువంటి మార్పులకు అనుగుణంగా భారత న్యాయ వ్యవస్థ అనేక సందర్భాల్లో ఎన్నో జడ్జిమెంట్స్ ఈ ట్రాన్స్ పర్సన్స్ గురించి, ఈ సొసైటీస్ గురించి ఎన్నో నిర్ణయాలు ప్రకటించడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగానే పీనల్ ప్రొవిజన్స్ కూడా కొన్ని ఆర్టికల్ మన సెక్షన్ 377 ఆఫ్ ఐపీసీ దాన్ని రీడ్ డౌన్ చేయడం, స్ట్రైక్ డౌన్ చేయడం కూడా జరిగింది యాజ్ అల్ట్రా వైరస్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పి. ఈ మార్పులకు తోడుగా భారత ప్రభుత్వం కూడా 2019లో ఈ ట్రాన్స్జెండర్స్ యాక్ట్ కూడా తీసుకొని రావడం జరిగింది. 2020లో దానికి సంబంధించినటువంటి రూల్స్ కూడా ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది. ఒకసారి చట్టం పార్లమెంట్ లో తయారైన తర్వాత, తద్వారా రూల్స్ కూడా ఫ్రేమ్ అయిన తర్వాత, మరి దాన్ని అమలు చేయడంలో ఉన్నటువంటి various stakeholders now, it is time that we come together and we take forward the intent of the lawmakers. భారత రాజ్యాంగం ఏదైతే చెప్తుందో ఆ రాజ్యాంగం ప్రకారం మనందరికీ కూడా సమాన హక్కులు, the equality before law and the equal protection of law, Article 14, Article 15 and Article 19. ఈ 3 ఆర్టికల్స్ లో మనం చూసినట్లయితే no citizen can be discriminated on the basis of any ground, like one of them is sex, apart from religion, caste and other aspects. So therefore మన భారత రాజ్యాంగం ప్రతి ఒక్క సిటిజన్ కూడా ఒక డిగ్నిటీతో బ్రతకడానికి ఒక మంచి అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. మన ప్రియాంబుల్ చూసినట్లయితే ది ప్రియాంబుల్ టు ది కాన్స్టిట్యూషన్, ఇట్ స్టేట్స్ వెరీ వెరీ క్లియర్లీ we need to uphold the law while ensuring the freedoms of the individuals and upholding the dignity of the individual. So సమాజంలో ప్రతి వ్యక్తి తన దినచర్య కార్యక్రమాలు చేసుకునేటటువంటి ప్రాసెస్ లో సమాజంలో మిగతా వ్యక్తులతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటటువంటి ప్రాసెస్ లో ఏ వ్యక్తి కూడా తన యొక్క డిగ్నిటీకి భంగం కలగకుండా సమాజం ప్రవర్తించాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అది భారత రాజ్యాంగం ప్రతి పౌరుడికి ఇచ్చినటువంటి హక్కు. మరి అలాంటి హక్కుల్ని మనం సమాజంలో అమలయ్యేటట్టుగా చూడాల్సినటువంటి వ్యవస్థలు ఎన్నో ఉన్నవి. దాంట్లో పోలీస్ వ్యవస్థ కూడా ఒకటి. ఈరోజు తెలంగాణ ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ వారు ముందుకొచ్చి ఈ కాన్సెప్ట్ ని అమలు చేయడంలో వారు తీసుకున్నటువంటి చొరవ, ఆ ఇనిషియేటివ్, ఇట్స్ సంథింగ్ ఫినామినల్. I must say that it's historic and it will go a long way in ensuring justice to the members of these communities, the entire society of trans persons. I must tell you that మనం ఒక మంచి ఆశయంతో ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు ఆశయ సిద్ధి కొరకు ఒక మంచి ఫౌండేషన్ కూడా వేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ జస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎ సెల్, ఏదో ఒక సెల్ స్టార్ట్ చేయడం, మంచిగా అనౌన్స్ చేయడం, అందరితో అయిపోదు. దట్స్ ఓన్లీ జస్ట్ బిగినింగ్. ఆ వ్యవస్థ మంచిగా పనిచేయాలి అంటే దానికి కావలసినటువంటి సిస్టమ్స్ ని మనం వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఇన్ ప్లేస్. దానికి కావలసినటువంటి మంచి వ్యక్తుల్ని సెలెక్ట్ చేసి దాంట్లో స్టేక్ హోల్డర్స్ గా నియమించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అట్లాగే ఆ వ్యవస్థ చక్కగా పనిచేయడానికి
దానికి కావాల్సినటువంటి రిసోర్సెస్ ని మనం మొబిలైజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దానితో పాటుగా దానికి మంచి లీడర్షిప్ ప్రొవైడ్ చేసి అది మనం అనుకున్నటువంటి డైరెక్షన్ లో మనం అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాలను నెరవేర్చే విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో ఈరోజు తెలంగాణ పోలీస్ ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ స్వాతి లక్రా గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ ని ఈ రోజు దే హావ్ లేడ్ ద ఫౌండేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డ్రాఫ్టింగ్ ది SOPs, in terms of visualizing the roles and responsibilities of various stakeholders, also in terms of automating the entire process. ఈ రోజు మనం అన్ని కేసులు పోలీస్ వ్యవస్థ నోటీస్ రాకపోవచ్చు ఎక్కడ అన్యాయం జరిగినా కానీ ఈ ట్రాన్స్ పర్సన్స్ విషయంలో. బట్ మనకు వచ్చినటువంటి ప్రతి కేసును కూడా మనం డాక్యుమెంట్ చేసి ఒక కేస్ స్టడీ లాగా దాన్ని కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని మనం పోలీస్ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మనం దాన్ని అందించగలిగినట్లయితే మనం ఫోర్స్ మల్టిప్లయర్ ఎఫెక్ట్ అనేది మనం తీసుకొని రాగలుగుతాం. అంటే పోలీస్ వ్యవస్థలో ఉన్న 1,00,000 మంది పోలీస్ అధికారులు సిబ్బంది అందరికీ కూడా ఒక మంచి అవేర్నెస్ తీసుకొని వచ్చినట్లయితే వారందరూ కూడా అదే ఉత్సాహంతో ఈ లక్ష్య సాధనలో వాళ్ళందరూ కూడా భాగస్వాములు అవుతారు. ఇది పోలీస్ వ్యవస్థకు సంబంధించింది. అట్లాగే సమాజంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడా వాళ్ళలో కూడా మనం అవేర్నెస్ తీసుకొని వచ్చి కమ్యూనిటీ పార్ట్నర్షిప్స్ లో భాగంగా పోలీస్ వ్యవస్థ ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నింటినీ కూడా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లి ప్రజలు కూడా ఈ ట్రాన్స్ పర్సన్స్ యొక్క వాళ్ళ రైట్స్, వాళ్ళ కన్సర్న్స్, వాళ్ళకున్నటువంటి సాధక బాధకాలు వాళ్ళందరూ గుర్తెరిగేటట్లుగా మనం చేయగలిగినట్లయితే 90% సమస్య అక్కడే తీరిపోతుంది అన్నట్టు సమాజం ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకుంటుందో. ఇదంతా జరగాలి అంటే ఒక సిస్టమిక్ ప్రాసెస్ లో మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. ది ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ తరుణి, డాక్టర్ మమతా రఘువీర్, Tashi, and all the resource persons, they have been able to put a framework in place. This is what I feel great and I feel really proud of. ఈ మంచి పునాది పడ్డది కాబట్టి ఈ రోజు ఈ వ్యవస్థ చిరకాలం ఉండబోతుంది అని చెప్పేసి నాకు ప్రగాఢ నమ్మకం ఉంది. దీనివల్ల సమాజంలో మంచి మార్పు వస్తుందనే నమ్మకం ఉంది. అట్లాగే పోలీస్ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ చట్టం, ఈ ప్రొసీజర్స్, అట్లాగే సమాజంలో ఈ వ్యక్తుల యొక్క కన్సర్న్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు అర్థం చేసుకుంటూ ప్రజల యొక్క ఆశలకు, ఆశయాలకు అనుగుణంగా పోలీస్ వ్యవస్థ పనిచేస్తుంది అని చెప్పేసి నేను నమ్ముతున్నాను. మీ అందరికి తెలుసు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మహిళా భద్రతకి పెద్ద పీట వేయడం జరిగింది. మనకి 2014లో రాష్ట్ర ఆవిర్భావం తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మొట్టమొదటి సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నది ఉమెన్ సేఫ్టీ గురించి. ఈ ఉమెన్ సేఫ్టీ అనేది మనకు సమాజంలో 50% మహిళలు ఉంటారు కాబట్టి వారి యొక్క భద్రత, వారి యొక్క కన్సర్న్స్, వారి యొక్క అవసరాలు తీరాలి అంటే మనం ఒక మంచి వ్యవస్థను ఏర్పరచాలి పోలీసులో అని చెప్పేసి ఆ రోజు షీ టీమ్స్, అట్లాగే సబ్సిక్వెంట్ గా భరోసా సెంటర్స్, ఆ తర్వాత మనం ఒక స్పెషలైజ్డ్ ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ కూడా ఏర్పరచుకోవడం జరిగింది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో. మరి ఈ ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ ఇప్పటికి ఇంకా ఎన్నో కొత్త ఇనిషియేటివ్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. మనకి NRI తో సహా ఎన్నో నూతన ఆవిష్కరణలు చేసి ఎంతో మందికి ఈరోజు మనం సర్వీసెస్ అందిస్తున్నాం. దాంట్లో భాగంగానే ఈ ట్రాన్స్జెండర్, ట్రాన్స్ పర్సన్స్ కమ్యూనిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వారందరి అవసరాలను కూడా మనం డాక్యుమెంట్ చేసి వాళ్ళకు వచ్చేటువంటి సమస్యలను కూడా మనం ఒక కేస్ స్టడీ రూపంలో ఎప్పటికప్పుడు మనం ఈ అందరు స్టేక్ హోల్డర్స్ మనం విస్తారంగా తీసుకెళ్ళినట్లయితే సమాజంలో తప్పనిసరిగా మార్పు వస్తుంది. ఇండివిజువల్ కేసెస్ లో మన దగ్గరకు వచ్చినటువంటి ఇష్యూస్ లో వాళ్ళకి న్యాయం జరుగుతుంది. తద్వారా మనం ఒక ఫోర్స్ మల్టిప్లయర్ గా సమాజంలో దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. దీంట్లో చూస్తే ఈ అబ్జెక్టివ్స్ టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ అబౌట్ ది రైట్స్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్జెండర్ అండ్ అదర్ కమ్యూనిటీస్,
to work for prevention of crimes, monitor the cases which are registered. Similarly, to create a free, safe, and secure environment for the trans communities in public places, to train police personnel on trans and other community-related issues, to create a comprehensive support by offering services from the police and all other stakeholder departments, to establish a transgender protection cell at the state level and district level. This would go a long way. ఈ రోజు మనం దీని విస్తారంగా మనం పోలీస్ వ్యవస్థలకి మిగతా గవర్నమెంట్ వ్యవస్థలకు మనం తీసుకెళ్ళినప్పుడు ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ లో కూడా ఈ సెన్సిటివిటీని మనం బిల్డ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దేర్ఫోర్ మనం ఈ సమస్యలు ఎదురైన అందరూ ఇక్కడ ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్ సెల్ కి ఇక్కడికి రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు. రాష్ట్రం అంతా మనకి 800 odd పోలీస్ స్టేషన్స్ ఉన్నవి. ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఎక్కడికక్కడ ఈ సమస్యలు తీర్చే విధంగా, అట్లాగే సమాజానికి ఈ ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీస్ కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి అంతరాయాన్ని మనం తగ్గించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా అందరినీ కూడా అర్థం చేసుకొని ముందుకు వెళ్లే విధంగా, వాళ్ళు సుఖ సంతోషాలతో ఉండే విధంగా, వాళ్ళ జీవితాల్లో మంచి మంచి ఉద్యోగాలు, మంచి మంచి ఎడ్యుకేషన్, అట్లాగే డెవలప్మెంట్, అట్లాగే వాళ్ళ ఇండివిజువల్ లైఫ్స్ లో మంచి పురోగతిని, అభివృద్ధిని సాధించేందుకు మనం పునాది వేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ సెల్ ఈ రోజు మనం స్టార్ట్ చేసుకున్నది భవిష్యత్తులో ఎంతో మార్పును తీసుకురావడానికి, ఎన్నో లక్షల మంది ప్రజానీకానికి ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పేసి నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను. ఇట్లాంటి సెల్ ఈరోజు స్టార్ట్ చేసి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి సందర్భంలో దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి పోలీస్ అధికారులు, సిబ్బంది అందరినీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను. అట్లాగే మాకు ముందుండి చేదోడు వాదోడుగా ఈ ఎంటైర్ సబ్జెక్ట్ ని మాకు అవగాహన తీసుకొని రావడానికి, అట్లాగే ఈ కాన్సెప్ట్ ని మనం మరింత ఎఫెక్టివ్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ముందుకొచ్చినటువంటి వివిధ భాగస్వాములు ఎవరైతే ఈ రోజు ఇక్కడ ప్రెసెంట్ లో ఉన్నారో వారందరికీ కూడా పోలీస్ శాఖ తరఫున నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అట్లాగే ఏ కాన్సెప్ట్ అయినా, ఏ ఇనిషియేటివ్ అయినా చక్కగా ఎప్పటికీ కూడా ఒక నిరంతరంగా ఒక కంటిన్యూల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ మోడ్ లో పని చేయాలి అంటే దానికి మంచి లీడర్షిప్ కూడా అవసరం. ఆ లీడర్షిప్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నటువంటి స్వాతి లక్రా గారికి, అట్లాగే సుమతి గారికి, అట్లాగే డాక్టర్ మమతా రఘువీర్ కి, వీరందరికీ కూడా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇక్కడ పనిచేసేటటువంటి, ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి పోలీస్ అధికారులు, సిబ్బంది వారందరూ కూడా ఈ ఇనిషియేటివ్ ను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో ఎంతో ఉత్సాహంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆర్గనైజ్ చేయడం, సెల్ ని ఏర్పాటు చేయడం, వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇప్పించడం, ఈ SOPs తయారు చేయడం, ఇవన్నిటి కూడా మళ్ళీ సివిల్ సొసైటీతో ఒక పార్ట్నర్షిప్ మోడ్ లో ముందుకు వెళ్ళడం, ఇవన్నీ చేస్తున్నటువంటి అధికారులు, సిబ్బంది అందరికీ కూడా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. I also want to request each one of the partners who are present here to not only be part of the inaugural session today, but be a part of it on a perpetual mode, so that you are able to contribute more and more and bring about that change in the society. I congratulate all the stakeholders who have been part of this effort, and I thank you all for making a very good initiative starting today. Thank you. ఈరోజు డీజీపీ గారు వ్యాఖ్యానుసారంగా ఇది సమాలోచనతో, తర్వాత ఎంతో మంది స్టేక్ హోల్డర్స్ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ తో సార్ చెప్పినట్టు విత్ విజన్ we have given a start to it. We promised DGP that we will take it forward in a way that it is replicable, it is sustainable, and also it is successful, sir.
నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ ఒక చిన్న జ్ఞాపికను ఈరోజు ప్రైడ్ ప్లేస్ యొక్క సింబల్ కి అనుగుణంగా డీజీపీ గారికి జ్ఞాపికను ఇవ్వవలసిందిగా మా ఏడీజీపీ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. I request ma'am also to give the memento to Mrs. Mamta Raghuveer and Tashi also, ma'am. Quoting the lines of Rabindranath Tagore, for all trans people, we know that clouds come floating into one's life only to carry rain or thunderstorm, but also they add color to our life. So we will also add color to your life by giving you, by extending our safety. All of you, though it's a small beginning, we again promise our DGP that we will take forward this initiative in a way that it is replicable. Now I request Harishasri Ashok to present vote of thanks. సార్, ఈనాటి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా చేసినటువంటి మరియు ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఉన్న ఆ కార్యక్రమాలన్నింటిలో ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ కి ఎప్పుడు చేదోడు వాదోడుగా ఉండి మనకు నాయకత్వాన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నటువంటి మన బిలౌడ్ డీజీపీ సార్ డాక్టర్ ఎం మహేందర్ రెడ్డి ఐపీఎస్ డీజీపీ గారికి, ఎప్పుడు సార్ చెప్తూ ఉంటాడు మనందరూ కూడా ఈ డిగ్నిటీ అనే పదాన్ని ఎక్కువగా మనకి ప్రాచుర్యంలోకి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో తీసుకొచ్చింది మన కైండ్ డీజీపీ సార్. ఇట్ వాజ్ ఎన్స్టాండ్ ఇన్ ది ప్రియాంబుల్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అష్యూరింగ్ ది డిగ్నిటీ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్. సో అది ఇండివిజువల్ అనేది అందరికీ వర్తిస్తుంది, సెక్స్ కాస్ట్ క్రీడ్ ఏదైనా సరే. So that was a great statement. It was enacted in 26 November 1959, and దాని ఆధారంగా తీసుకొని సార్ ఇప్పుడు కూడా పోలీసులో అష్యూరింగ్ ది డిగ్నిటీ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ పెట్టినారు. అట్లాగే మన విజన్, తెలంగాణ పోలీస్ విజన్ లో కూడా తెలంగాణ పోలీస్ ముందుకు జరగడానికి కూడా సార్ ఈ స్టేట్మెంట్ ని ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకొచ్చి చట్టంలో ఉన్న అష్యూరెన్సెస్ ని ఇండివిజువల్స్ కి ఇవ్వాలని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న ఫ్రమ్ హోంగార్డ్ ఆఫీసర్స్ టు ద హైయర్ లెవెల్ అందరూ కూడా ఇది మనం చెప్పడం జరుగుతుంది సార్. మీరు ఆ దిశానిర్దేశం చేసినందుకు, ఈ ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ ని ముందుండి నడిపిస్తున్నందుకు, అట్లాగే ఈరోజు ఈ ట్రాన్స్జెండర్ సెల్ ఏదైతే ఓపెన్ అయిందో ఇక్కడ మనకి ప్రైడ్ ప్లేస్, సార్ చెప్తుంటారు ఎప్పుడు పదం 1000 miles ఆఫ్ ది జర్నీ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ది సింగిల్ స్టెప్ లాగా. సో ఇది ఒక బిగినింగ్. ఈ బిగినింగ్ తోని ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ తరఫున సార్ విల్ అష్యూర్ యూ దట్ ఇది ముందుకు పోయేలాగా మేము చూస్తాం సార్. అట్లాగే ఈనాటి కార్యక్రమానికి అన్ని రకాలుగా మాకు ముందుండి నడిపినటువంటి మా నాయకురాలు, ఈ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ అయినటువంటి శ్రీమతి స్వాతి లక్ర ఐపీఎస్ ఏడీజీపీ మేడం గారికి అహర్నిశలు కష్టపడి ఈ మొత్తం ప్రోగ్రామ్ ని సక్సెస్ఫుల్ చేయడానికి వారి యొక్క దిశానిర్దేశం చేస్తూ ప్రతిసారి మేము చూస్తూ ఉంటాం కదా, వారు ఎంత స్పెయిన్స్ టేకింగ్ ఉంటారో వారికి కూడా మా యొక్క హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. అట్లాగే మా డైనమిక్ ఆఫీసర్ అండ్ ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ కి ముందుండి నడిపిస్తున్నటువంటి మా డిఐజీ శ్రీమతి సుమతి ఐపీఎస్ గారికి, వారు చాలా సార్లు మేము అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం ఇన్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ సమ్ సర్వీస్ ఇయర్, ప్రతిసారి కూడా తన యొక్క విజన్ ని, తన యొక్క ఆఫీసర్స్ ఏ రకంగా ఆలోచిస్తున్నారు, ఆ కాన్సెప్చువలైజేషన్ ప్రాపర్ గా జరుగుతుందా లేదా,
ఆ కాన్సెప్చువలైజేషన్ ఫైన్ ట్యూనింగ్ అయ్యేంత వరకు కూడా తను పెయిన్ తీసుకొని నడుపుతున్నారు. ఈ రోజు ఈ ప్రైవేట్ ప్లేస్ ని ఈ స్టేజ్ కి తీసుకురావడానికి ప్రధానంగా వారికి నేను కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను. వారు చాలా తీసుకొని ఈ రోజు తీసుకొచ్చి ఇనాగరేషన్ కి మనం ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం ఫర్ ప్రొవైడింగ్ both of you for providing a great leadership in the women's sector and ensuring the projects which are under pipeline are under already in implementation. And I thank Dr. Mamta Raghuveer Garu, who is really, I find a great lady for working for the women causes. Before that, of course, we have not much interaction with her, but after coming over in women's sector wing, we find, అహర్నిశలు ఈ ఉమెన్ సంబంధించిన కాజెస్ సంబంధించినటువంటి విశ్వాసాలు ఆల్మోస్ట్ థింక్ ఆఫ్ సమ్ బ్రింగింగ్ సమ్ గుడ్ టు ది సొసైటీ. సో we sincerely thank you Mamta Raghuveer madam, Taruni, and she is also a technical director of Bharosa Center. I thank Mr. Tashi garu for completely involving in this aspect and making into a shape of this pride place. Thank you Andy for providing vision and all aspects of law making process. I also thank our coordinator Harshini Mekala, who is now going to take up the initiative and discuss and మొత్తం society లోకి తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత వారి పైన ఉంది. సో వారి పైన వారు ఇంటర్వ్యూ చేసి మా దగ్గర ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ కూడా చాలా టఫ్ ఉంటుంది ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ లో. సో వారు సెలెక్ట్ అయినారు. I congratulate her and I request her to take it forward. I thank the print and electronic media, the officers behind this concept, Inspector Ramesh, and all the women's safety wing officers who have involved and making this program as a grand success. Thank you, sir. Sincerely, thank you all. Thank you.
Thank you.